Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're continuing with the discussion on the Bhagavad Gita. Итак, мы продолжаем обсуждение Бхагавад-гиты. Гиту передайте, пожалуйста. Русский Гита. Яда Бхута Прета Бхава Ека Стам Anupashati Tata Eva Cha Vistara Rama Sampradyate Yada Bhuta Pratak Bhava Eka Stamanupashati Tada Eva Cha Vistara Brahma Sampradyate Tada Yada Bhuta Pratak Bhava Pashati Eva Cha Vistara Brahma Sampradyate Tada Yada Buddha Prita Bhava Stamanupashyanti Tata Eva Shavistara Brahma Sampadhyate Tada. Перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что все живые существа находятся всюду, все живые существа, он достигает Брахмана. Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает Брахмана. Комментарии Божественной милости Абхача Наравина. Vandeham Shri Guru Shita Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sanjivam Sadvaitam Savadutam Haritana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Balaram Sahagana Bharitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yada Pita Pritak Bhavam Eka Stamanupashati Tata Eva Cha Vestaram Brahma Sampadhyate. So Krishna is continuing to describe how the soul is distinct from the body. Итак, Кришна продолжает обсуждать то, каким образом душа отдельно от тела. And how a man with perfect vision understands that different material bodies are realized due to different karma, but actually all bodies have
a soul within. И он объясняет, что человек, который обладает подлинным видением, осознает, что различия между телами являются результатом различной кармы, но души, заключенные в теле, едины. In the 5th chapter of the Bhagavad Gita, there is a verse very similar to what is being said here. В 5 главе Бхагавад-гиты есть стих, очень похожий на то, о чем говорится здесь. So we'll continue after the arti. Продолжим мы после лекции. Okay? Вернее, после Yes? Gokula Ranjana Kana Yashamati Nandana Rajaparagara Gokula Ranjana Kana Yashamati Nandana Rajaparagara Gokula Ranjana Kana Yashamati
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we're going to continue with the discussion of the verse we read before the Arati. Итак, мы продолжим сегодня обсуждать стих, который читали в Арати. Hope you didn't forget everything in the Arati. Надеюсь, вы за время Арати все не забыли. So basically, as we said, the Supreme Lord is pointing out the different bodies that are obtained due to different categories of actions that we may perform. По сути дела, Всевышний Господь обсуждает, что различные тела получаются в результате разнообразных поступков, которые мы совершаем. Just like the Bible says, as you sow, you shall reap. В Библии, например, говорится, что посеешь, что и пожнешь. However, the humble sage, he understands that within every body there is a soul. Однако смиренный мудрец понимает, что в каждом теле присутствует душа. And the soul exists even in the life, in the body of lower species of life. И душа присутствует даже в телах низших форм жизни. The Vedic conclusion is Aham Bija Pradapida, that Krishna is the seed-giving father for all living entities. Заключение вед таково, что Кришна – отец всех живых существ. And there is a soul in all these species of life. И душа присутствует во всех формах жизни. Now, one who has the vision of eternity, he understands the imperishable nature of the spirit soul. И тот, кто обладает видением вечности, понимает неприходящую природу духовной души. And he understands how the soul is transmigrating from one body to another body. Он понимает, каким образом душа переселяется из одного тела в другое. And how the soul is completely detached from the body. И каким образом душа не имеет ничего общего с телом. Just like the sun is located in one location, but it illuminates the entire universe. Подобно Солнцу, которое находится в одном месте, но освещает всю Вселенную. So does the presence of the soul illuminate the entire body. Присутствие души освещает все тело. Now, in this 13th chapter, Krishna is elaborating on the points that Krishna has made in the 2nd chapter, where Krishna establishes the eternal nature of the soul and how the soul can never take birth nor die. В 13 главе Кришна более подробно объясняет моменты, которые он уже объяснил во 2 главе, где говорится о том, что душа вечна по своей природе, она не рождается и не умирает. This is the key to our understanding spiritual philosophy. Это ключ ко всей духовной философии. The true nature of the self. Подлинная природа души. And in this 13th chapter, and the verse we read yesterday, and the verse we're reading today, and the verse you'll read tomorrow, Krishna is giving a very similar message. That is, the bodies are being obtained according to our karma, but the soul remains detached from the body. И в стихе, которые мы читали вчера, в стихе, которые мы читаем сегодня, в стихе, которые вы будете читать завтра, Кришна проводит все одну и ту же мысль, что тело бренно по своей природе, и оно получается в результате различных поступков. So by spiritual association,
one is able to cultivate spiritual vision and spiritual knowledge. Благодаря духовному общению можно развивать свое духовное видение и духовное знание. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, if at all there is a shortage of anything on this planet, it is this one commodity, love of God. Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакур говорит, что если чего-то есть дефицит на этой планете, только одного товара – любви к Богу. So, Krishna consciousness means to understand the nature of the Lord, the nature of the living entity, and how there's difference between the body and the soul. Сознание Кришны означает понять природу Господа, природу живого существа и понять разницу между телом и душой. Now, why is it that Krishna is repeating this point again and again? Почему же Кришна повторяет этот момент снова и снова? To some extent, you got this knowledge in the second chapter of the Bhagavad Gita. В какой-то степени вы уже получили это знание во второй главе Бхагавад-гиты. Now again in the 13th chapter, Krishna brings up this point. И здесь в 13 главе Кришна снова повторяет эту мысль. And through a series of verses, Krishna is aiming to point us, to help us understand the true spiritual vision, which is the vision of eternity. И в серии стихов Кришна помогает нам понять, развить подлинное духовное видение, то есть видение вечности. Because repetition is necessary to make us understand an important philosophical point. Потому что повторение важно для того, чтобы мы смогли лучше понять важные философские мысли. We see, even in the Srimad Bhagavatam, that many important issues get repeated again and again from different angles. Даже в Шримад Бхагаватам мы видим, как многие важные проблемы поднимаются снова и снова с разных точек зрения. For example, Krishna emphasizes the importance of the process of hearing, chanting and remembering in so many different verses of the Bhagavatam. Например, Кришна подчеркивает важность метода слушания, воспевания и памятования во множестве стихов Шримад Бхагаватам. Because Krishna wants us to understand, because by hearing it again and again, it will sink in our mind. Потому что если мы будем слушать его снова и снова, то это в конце концов застрянет в наших умах. Now we're so conditioned that even after hearing about this so many times, we don't accept it, or if we accept it today, we reject it tomorrow. И мы настолько обусловлены, что даже несмотря на то, что мы столько раз об этом слушали, мы или же не принимаем этого, или же принимаем сегодня, но завтра отвергаем. Because in the material world, there's always a struggle between the efforts of the illusory energy and the spiritual energy. Потому что в материальном мире всегда происходит борьба между усилиями иллюзорной энергии и духовной энергии. The illusory energy is always trying to bewilder us. Иллюзорная энергия всегда старается сбить нас с толку. The illusory energy is always trying to help us realize that one can be happy independent of the process of devotional service. Иллюзорная энергия всегда пытается убедить нас в том, что мы сможем обрести счастье вне метода преданного служения. Therefore, this association of devotees is very, very important for spiritual advice. Поэтому общение с преданными исключительно важно для духовного продвижения. Yesterday, somebody had asked me a question about the 6 rasas amongst devotees. Вчера кто-то мне задал вопрос о 6 расах между преданными. Who was the person who asked me the question? Кто задал вопрос? Okay. So, they asked me, what was the exact question? Что был за вопрос-то? The question basically was what type of rasas exist amongst devotees. Вопрос был, по сути дела, каковы виды рас или взаимоотношений существуют между преданными. Gopal Goswami discusses these points in the Updeshamrit, translated under the title of Nectar of Instruction. Гопал Госвами объяснил эти моменты в Упатишамрите, которая переведена и издана под названием «Нектар наставлений». The Goswamis have left for us very valuable literature, Госвами оставили нам очень ценные произведения. especially Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Jiva Goswami. В особенности Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами. The Vaishnavas pray for the opportunity to study the works of this great saintly personality. Вайшнава молится о возможности изучать книги этих великих святых личностей. Goswami means
One who has control over body, mind and senses. Госвами означает тот, кто владеет своим умом, чувствами и телом. These days you see, the Goswami and Swami has become like a family caste. Сегодня мы видим, что Госвами и с вами превратились просто в фамилии обычно обыкновенные. The Goswami means one has control over body, mind and senses. Но Госвами означает тот, кто обуздал тело и ум и чувства. And without having control over the body, mind and senses, it's hard to make spiritual advancement. А не обуздав тело, ум и чувства, очень трудно совершать духовный прогресс. So Rupa Goswami explains how we can perform devotional service in the association of devotees. Итак, Рупа Госвами объясняет нам, каким образом можем совершать преданное служение в обществе преданных. There are 6 types of rasas that exist among devotees. Существует 6 видов взаимоотношений между преданными. One is offering gifts in charity to the devotees. Первое – дарить преданным подарки. Then accepting in exchange charity. И другое – это принимать взамен подарки. Opening one's mind to those who are more advanced. Проверять свои мысли более продвинутым. Inquiring from those who are more advanced, how can we make spiritual advancement and confidential topics about the Lord? И задавать более продвинутым вопрос о том, как продвигаться духовно и о других сокровенных темах, связанных с Господом. Honoring prasad offered by the devotees. Почитать просад, который нас угостили преданные. Feeding the devotees Krishna prasad. И укармливать преданных Кришна просадом. An experienced devotee explains and an inexperienced devotee hears. Опытный преданный объясняет, а неопытный преданный слушает. Prabhupada explains that even in the material world, these rasas exist in a different way. Шри Прабхупада объясняет, что даже в материальном мире подобные виды рас или взаимоотношений также существуют в своем роде. Just like in the material world, they accept knowledge from those who are professionally more advanced. They inquire. Как, например, в материальном мире люди усваивают знания от тех, кто профессионально более знающий, то есть задают им вопросы. Instead of offering prasad and accept prasad, they dine out with friends, clients, and clubs, hotels, restaurants. Вместо того, чтобы угощать просад и принимать просад, они устраивают всякие банкеты в гостиницах, в клубах, ресторанах. So the materialists have a perverted reflection of what in reality exists. Таким образом, у материалистов есть искаженное отражение того, что существует в реальности. So one of the rasas amongst devotees is to give in charity. Итак, одна из рас между преданными – это делать подарки. What can you give in charity? Что вы можете подарить? I don't think any of you have huge bank balances. Я не думаю, что у кого-то из вас много денег, особенно. Yeah. So what can we give in charity? Что же можно подарить? What? Что? Knowledge. Знание. Transcendental knowledge. Трансцендентное знание. Just like these days you're engaged in the book distribution marathon. Как, например, сейчас марафон распространения книг. This is an endeavor to give in charity. Это Transcendental knowledge. усилия прилагаем для того, чтобы дарить трансцендентное знание. So the highest form of charity that one can engage in is distribution of charitable knowledge. И самая высшая благотворительная деятельность, это, которой можно заниматься, распространять трансцендентное знание. Chaitanya Mahaprabhu gave very valuable spiritual instructions to Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Читание Махапрабху дал очень ценные духовные наставления Рупе Госвами и Санатане Госвами. These are summarized in Chaitanya Charitamrita. Они вкратце подведены в читании Чайтамрите. Now, Chaitanya Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami the 26 qualities of a devotee. Читание Махапрабху объясняет Санатане Госвами 26 качеств преданных. Kripalu Agrila Droha. A devotee is very merciful. Крипала, Крита, Дроха, преданный очень милостив. The first quality he mentions is very compassionate, merciful. Первое качество, которое напоминает, то, что он очень сострадателен и милосерден. In third canto of the Srimad Bhagavatam,
Lord Kapila Dev was asked by his mother to please describe the qualities by which a saintly person can be recognized. В третьей песне Шримад Бхагаватам мама спросила у Господа Капила Девы, по каким признакам можно отличить святую личность. And what's the first thing he mentioned? И о чем он сразу сказал? Titikshva Karunikaha. Karunika means very merciful. Титикшва Каруника. Каруника означает очень милосердие. So, the nature of a Vaishnava is that he is truly compassionate in the sense he understands that unless one takes a Krishna consciousness, one will not be happy or peaceful. И природа подлинного преданного такова, что он понимает, что если человек не обретет сознание Кришны, он не сможет быть умиротворен или же счастлив. So the true understanding of mercy is endeavoring to distribute transcendental knowledge. Итак, подлинное правильное понимание милосердия означает прилагать усилия, чтобы распространять трансцендентное You знание. can do it in the form of book distribution, Вы можете делать это в форме распространения книг, in the form of giving lectures, one-to-one preaching, but giving transcendental knowledge. This is the highest form of charity. в форме лекций или в форме непосредственных бесед один на один, но так или иначе раздавать, дарить трансцендентное знание. And when you distribute books, we accept in charity some donation. И когда мы распространяем книги, мы тоже принимаем в качестве подарка пожертвования. It helps us to further finance the program of printing of books. Который помогает нам также дальше финансировать программу книги, издания книг. Then, revealing your mind to those who are more advanced. Затем проверять свои мысли более продвинутым. So it is natural that there will be doubts. Сомнения естественным образом будут возникать у нас. Parikshit Maharaj had so many doubts. У Махараджа Парикшита столько сомнений было. Didn't he? Разве нет? So many questions he's asking from Shukadeva Goswami. Он задавал Шукадеву Госвами множество разных вопросов. For example, Parikshit Maharaj wanted to know what is the highest process of atonement, and he did not want some cheap form of atonement such as Например, Махараджа Парикшита спросил Шукадеву Госвами, каковы есть самые высшие методы искупления. Он не хотел всяких дешевых методов типа one goes to the place of worship, the temple or the church or the mosque, apologizes and comes back and again sins. Типа того, как люди отправляются в место поклонения, в храм, церковь, мечеть, то есть каются там, а затем возвращаются назад и продолжают грешить. And Parikshit Maharaj gave the example of an elephant that takes a bath in the lake, cleanses the body, comes out of the lake, sits in the mud, and again becomes dirty. Он приводит пример слона, который забирается в воду, смывает всю грязь себя, потом выходит на сушу и опять находится в лужу. So Parikshit Maharaj wanted to know what is the ultimate path of perfection by which the tendency to commit sinful activities gets evicted. И Махарадж Парикшит хотел узнать самый высший метод обретения совершенства, благодаря которому можно искоренить саму тенденцию, склонность грешить. And then Shukadeva Goswami proceeded to describe the process of pure devotional service, Kechit Kevalya Bhaktya Vasudeva Prayana. He said, by the process of pure devotional service, the heart becomes cleansed and the tendency to repeat simple activities gets corrected. И тогда он начал описывать метод чистого преданного служения Кичит Кевалая Бхактя, то есть это тот метод, благодаря которому сердце очищается и сама склонность грешить уходит. So the point is, to have doubts is not unusual. Поэтому суть в том, что нет ничего необычного, если у нас возникает сомнение. Look at Arjuna in the Bhagavad Gita. Look at Arjuna's case in the Bhagavad Gita. Посмотрите, например, на Арджуну в Бхагавад-гите. Krishna told Arjuna, I imparted this knowledge to the Sangha Vivasva. Кришна сказал, я передал это знание Богу Солнцу Вивасвану. And what did Arjuna say then? А что ему Арджуна ответил? So scarred Arjuna. After that, what did he say? Что он сказал? How can I believe that you imparted it to the sun god Vivasva? Как же я тебе мог поверить, что ты передал это знание Богу Солнцу Вивасвану? He's senior to you by birth. Он у тебя старше по рождению. Arjuna did not accept it blindly. Арджуна не принял его утверждение слепо. Prabhupada did not want us to accept Krishna consciousness blindly. Прабхупада не хотел, чтобы мы приняли сознание Кришны слепо. He wanted us to logically understand the Krishna conscious philosophy.
Он хотел, чтобы мы логически поняли философию сознания Кришны. He wanted us to logically understand, and then, once we are convinced, then totally surrender. Он хотел, чтобы мы логически поняли, и затем, когда мы будем полностью убеждены, что тогда мы полностью приняли прибежище. There are so many so-called spiritual movements where you can get instant initiations. Есть множество так называемых духовных движений, в которых посвящение можно получить в мгновение ока. Some of them do mass initiation of thousands of people at one time. Во многих делах устраивают массовые инициации посвящения по 1000 человек за раз. But in which neither the guru or the disciple understands their responsibility. Но ни гуру, ни ученики не понимают свои взаимные обязанности. Prabhupada wanted us to wait so that we carefully understand the scriptures and know what the philosophy is and what surrender means. Но Прабхупада хотел, чтобы мы ждали и изучали священные писания, чтобы мы могли понять философию и понять, что такое предаться. And the process of surrender. И сам метод принятия прибежища. So, to have doubts is natural, but we have to know how to remove the doubts. Поэтому иметь сомнения – это естественная вещь, но мы должны знать, как избавиться от сомнений. So we remove our doubts by surrendering and asking clarification from those who are more advanced. Но мы избавляемся от сомнений, когда мы задаем вопросы и обращаемся за разъяснением к более продвинутым. Just like Narada Muni explains, there are three possible types of associations that one can obtain. Как Нарада Муни объясняет, что есть 3 различных вида общения. You associate with those who are more advanced, Можно общаться с более продвинутыми, those who are equally advanced, с равными and those who are less advanced. и с менее продвинутыми. So a devotee behaves differently in each of these three situations. И преданный ведет себя по-разному в каждой из этих 3 ситуаций. When you meet somebody more advanced, you become blissful. Когда вы встречаетесь с более продвинутым, вы радуетесь. Why? Почему? Because you have the opportunity of hearing something that will help you to eliminate immature desires. Потому что вы получаете возможность услышать нечто, что поможет вам избавиться от материальных желаний. Advanced devotees speak from realization, and by having faith in what they say, we can also become advanced. Слова преданных основаны на их собственной реализации, и поэтому, когда мы верим в их слова, то мы также продвигаемся духовно. Чуть микрофон погромче сделать. Therefore, even great acharyas rely on those who are more advanced. Поэтому даже великие ачарьи, они также полагаются на более продвинутых. Do you know that when Prabhupada would be writing the purpose to his verses that you read in the scriptures, he would first read the purpose left behind the previous acharyas? Вы знаете, что когда Шрила Прабхупада писал свои комментарии к своим книгам, он сперва тщательно изучал комментарии предшествующих ачарьев. He would read the commentary of Baladeva Vibhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sridhar Swami, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Sanatati. Он перечил комментарии Баладева Видябушана, Бхактивинода Такура, Бхактисиддхантаджи и Шридар Свами. He would see what they had to say on a particular verse. Вишванатха Чакраварти. И он сперва изучал, что они говорили по данному стиху. So Prabhupada is an example how we take advantage of knowledge left behind by those who are more advanced and senior. Таким образом, Шрила Прабхупада подал нам пример того, каким образом мы можем пользоваться знаниями более продвинутых, более старших. So by revealing our mind to those who are more advanced, we can get our doubts removed. Итак, проверяя свои мысли более продвинутым, мы можем избавиться от сомнений. So now the Muni said, when you meet somebody more advanced, you become blissful. Нарада мысль, что когда вы встречаетесь с более продвинутым, мы радуемся. When you meet with somebody equally advanced, make friendship. Когда вы встречаетесь с равным, то дружите с ним. Make friendship in the sense, when you meet somebody equally advanced, you have the opportunity to engage in spiritual discussion, etc. Другими словами, встречаясь с равным, у вас появляется возможность что-то обсудить, какие-то вещи и так далее. Then another is, if you meet somebody less advanced, you display compassion. Затем, когда вы встречаетесь с менее продвинутым, вы проявляете сострадание. Compassion is displayed by having the desire to preach the message of the Lord. Сострадание проявляется в форме желания проповедовать послание Господа. Now, when you're preaching, you naturally also have to be tolerant. И когда вы проповедуете, то вам, естественно, нужно набираться терпения.
It's not that the moment you go out to preach Krishna consciousness, whether it's through a book distribution, a Namahat program, etc., people are just actually going to receive you very warmly. Не думать, что как только вы выйдете, проповедуете, будете распространять книги или проповедовать на Махата, то сразу люди будут очень тепло отзываться на это. You may have so much opposition, Вы можете встретиться с огромной оппозицией, so much criticism. огромное количество критики. We should be determined and tolerant. Но мы должны быть терпеливыми и решительно настроенными. Lord Nityananda is famous for many things, amongst which is how he saved Jagai and Madai. Господь Нитянанда знаменит многими вещами, среди которых является, то есть одна это спасение Джагая и Мадхая. In the Chaitanya Bhagavat, there's a nice discussion on how sinful Jagai and Madai were. В читании Бхагавате есть очень чудесное описание диалога, описывающее то, насколько греховны были Джагай и Мадхая. Yamaraj was asked by his assistants, how sinful were Jagai and Madai? Ямарадж спрашивал своих помощников, насколько греховны были Джагай и Мадхая. Yamaraj said, even if 100 people want to write the offenses they had committed all their lives, still that would not be enough. They were so sinful. Он сказал, что даже если бы 100 человек всю свою жизнь долгую записывали бы те грехи, которые они совершили, они все равно их все не записали. 100 people writing all their lives, all the sins that Jagai and Madai had committed. 100 человек целую жизнь записывали бы все грехи, которые совершили Джагай и It Мадхая. would not be enough. Этого было бы недостаточно. They were so sinful. Они были столь греховны. But by Lord Nityananda's tolerance and humility and compassion, they were saved. Но благодаря терпению, смирению, состраданию Господа Нитянанды, они спаслись. So, when you make somebody less advanced, please be compassionate. Итак, когда вы встречаетесь с менее продвинутым, пожалуйста, будьте милосердны к нему. Endeavor to give them this transcendental knowledge, even if it appears that they are not so enthusiastic. Старайтесь давать им трансцендентное знание, даже если кажется, что они не очень-то с большим энтузиазмом к этому относятся. So a devotee gives in charity, accepts charity. He reveals his mind to those who are more advanced, and he takes instructions from them. Итак, преданный дарит подарки, принимает дары, он поверяет свои мысли более продвинутым и принимает наставления от них. Then he honors prasad and feeds prasad. Затем он сам почитает просад и угощает просадом других. The Bhagavad Gita just said that if one eats foodstuff not offered to the Lord, he's eating only sin. В Бхагавад-гите утверждается, что человек, который ест пищу, не предложенную Господу, питается лишь одним грехом. So we offer prasad and we eat prasad. Итак, мы угощаем других просадом и едим просад сами. In the association of devotees, В обществе преданных. prasad is the mercy of the Lord. Просад – это милость Господа. Prasad is foodstuff mixed with the saliva of the Lord. Просад – это пища, смешанная со слюной Господа. And by eating foodstuff that's offered to the Lord, one's mind, body, senses get purified. И когда мы вкушаем пищу, предложенную Господу, наши ум, чувства и тело очищаются. So our standard is we accept only prasad and nothing but prasad. Итак, наше правило принимать только просад и ничего кроме просада. And you can have a wide variety. Just like in your country, in your city, they're making so many nice cakes. But it's all Krishna prasad, hopefully, if it's offered to the Lord. И у вас столько такой выбор большой, как в вашей стране, столько тортов всяких разных делают. И все это, я надеюсь, Кришна просад, предложенное Господу. So our standard is accept prasad and offer prasad. Итак, наше правило, то есть принимать просад и угощать просадом. Now another quality the Lord Chaitanya Mahaprabhu mentioned in Sanatana Goswami, which is very important, is Akrita Droha, which is translated by Prabhupada in Chaitanya Charitamrita to mean humility. И затем следующее качество, которое Господь Чайтанья описывает в Санатане Госвами, это Акрита Дроха, которое Шрила Прабхупада переводит как смирение. So humility is also an important element on the path of spiritual Так, advancement. смирение тоже очень важный элемент на пути духовного продвижения. Of course, Chaitanya Mahaprabhu explains humility in the famous verse of Sikshastaka, Dinadapi Sunichena.
Конечно же, Господь Чайтанья, он описывает качество смирения в своем знаменитом стихе Шикшаштаки. Now the materialists have a very different concept of humility. Но материалисты очень отличные представления о смирении. Their concept of humility is, oh, someone just speaks sweetly, softly. Они думают, что смирение это означает, что человек очень так мягко, тихо говорит. But the spiritualist concept of humility is to really understand that one should offer all respect to others without expecting anything in return. Но понимание смирения преданными таково, что это тот, кто... The spiritualist concept of humility is that one is ready to offer all respect to others without expecting anything in return. Это тот, кто готов оказать почтение другим, не ожидая никакого почтения взамен. Krishnadas Kaviraj compiled the Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж написал читание Чайтамриту. Krishnadas Kaviraj says that if somebody even thinks about me, all his good qualities will disappear. Но при этом он говорит, что если кто-то обо мне просто хотя бы вспомнит, то он лишится всех своих добродетельных качеств. If somebody even utters my name, all his good qualities will go away. Если кто-то всего лишь произнесет мое имя, то он лишится всех своих добрых качеств. He says that I'm so sinful. Он говорит, я вот столь греховен. Now you may say, but Maharaj, we're not at that level of humility. Кто-то из вас скажет, Махарадж, но мы-то не на таком уровне смирения еще находимся. But the point is, by following in the footsteps of great sages, we can also make spiritual advancement. Но суть в том, что следуя по стопам великих мудрецов, мы тоже сможем совершать духовный прогресс. That is the process. Just like in the material world you see, they have so many material heroes. Таков метод, как в материальном мире. У нас есть множество, у них есть множество материальных героев. Different sports stars, movie stars, etc. as heroes. Разные спортивные звезды, кинозвезды и так далее. So in spiritual life we also have heroes. В духовной жизни у нас тоже есть герои. And our heroes are the spiritual personalities. И наши герои это духовно ориентированные личности. One of them is Krishnadas Kaviraj. И одна из них это Кришнадас Кавирадж. See his mood of humility. Тут посмотрите на его дух смирения. We once, a very prominent Sanskrit scholar came for a debate with Nimai Pandit. Однажды очень знаменитый знаток санскрита пришел на состязание по санскриту с Нимаем Пандитом. Nimai Pandit had defeated everyone in India at that time in Sanskrit learning. Этот Нимай победил к тому времени практически всех уже по санскриту. And 500 years ago, the richest kingdom in the world was the kingdom of Bengal. И 500 лет назад самым богатым царством было царство Бенгалии. And the richest part of Bengal was the part of Navadvip, where Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. И самой богатой частью Бенгалии была Навадвипа, где явился Господь Чайтанья. And Navadvip was also the seat of intellectual knowledge. И Навадвип была также центром интеллектуального знания. So, there was another Sanskrit scholar who had virtually defeated everyone in India except Nimai Pandit, Итак, whose name was Keshav в те Kashmir. времена жил еще один великий знаток санскрита, который победил практически всех в Индии, кроме Нимая Пандита. Его звали Кешав Кашмири. He sent a message to the Pandits in Navadvip. Он послал сообщение пандитам Навадвипы. He sent a message that I want to come and debate with you all in Sanskrit. Он послал послание, в котором говорилось, что я собираюсь прийти и сразиться с вами в санскрите. Just like the sports competition these days. Как сейчас проходят спортивные соревнования. Huh? Да? Isn't that it? And there's a big international football championship going on. Сейчас идет международный матч по футболу, чемпионат. There's headlines in every paper all over the world. То есть эти заголовки пестрят во всех газетах мира. When one team wins, somebody breaks champagne bottles, and when another team loses, then some people get heart attacks. Когда, то есть одна команда выигрывает, то есть те болельщики этой команды открывают бутылки с шампанским, а то есть болельщики проигравшие падают с инфарктом. People identify so deeply with the sports that it's like
the team winning is like their life, it's life and death for them. То есть люди настолько сильно одушевляют себя всеми этими спортивными командами, что то есть вопрос выигрыша или проигрыша команды для них вопрос жизни и смерти буквально. So in 500 years ago, there was debates, etc., on spiritual subject matters. Но 500 лет назад всякие дискуссии были на духовные темы. So when the message came to Navadvip that Keshav Kashmiri wants to come over there for a discussion, the Sanskrit Pandits there had a meeting. И когда до Навадвипа дошло послание о том, что хочет прийти Кешав в Кашмире и сходиться со всеми, то они устроили собрание. And they were deciding who should confront this Keshav Kashmiri. И пандит Навадвипа думали, кого же послать Кешаву в Кашмире. The Pandits were all scared of confronting him Все пандиты его боялись, because they knew that he was a very learned scholar. потому что они знали, что он был очень знающий. So they decided they will present Nimai on behalf of their community to debate with him. Они решили, что они пошлют от имени, то есть всех пандитов Навадвипа Нимая. After all, Nimai was only a young kid. В конце концов, Нимай был всего лишь молодым мальчишкой, Only 11 years old. ему было всего лишь 11 лет. And Keshav Kashmiri was pretty advanced in age. То есть Кешав в Кашмире был уже в довольно преклонном возрасте. And all these other Pandits were also advanced in age. И все остальные пандиты местные тоже были в преклонном возрасте уже. So they figured that if Keshav Kashmiri would defeat this 11-year-old boy, they could easily say, what's the big deal? He only defeated a kid. Они подумали так, что если Кешав в Кашмире победит 11-летнего мальчишку, то они скажут, ну и что такого, победил 11-летнего мальчишку. And if Keshav Nimai by any chance defeated him, they could easily say, if an 11-year-old boy from our town can defeat this man, where is our question? We could easily have defeated him. Если вдруг каким чудом Нимай этого пандита победит, то тогда им сказать, еще если 11-летний мальчишка из нашего города может победить этого пандита, то еще же нам то есть, связываться с ним. So very tactfully, they presented Nimai in the front for a debate. Таким образом, они так очень тактично выпихнули Нимая, чтобы тот с ним спорил. So Nimai was sitting with his students on the bank of the Ganges, teaching them Sanskrit. И Нимай как-то сидел с своими учениками на берегу Ганги и обучал их санскриту. When Keshav Kashmiri came over there, accompanied by his entourage. И тогда появился Кешав в Кашмире в сопровождении всего своего окружения. And Keshav Kashmiri asked Nimai to recite some Sanskrit slokas. Кешав в Кашмире просил, чтобы Нимай произнес какие-нибудь санскритские шлоки. Nimai said, you are my senior. Нимай You сказал, first compose. о, ты старше меня, пожалуйста, сперва ты лучше сочини. So he composed in 1 hour, 100 verses, glorifying Mother Ganges. И за час он сочинил 100 стихов, прославлявших мать Гангу. And then he asked Nimai, what do you think about this? И спросил у Нимая, ну как, что ты думаешь по этому поводу? Nimai said, very good, but these are the mistakes, and he pointed out the mistakes. Он Нимай сказал, очень хорошо, но тут есть небольшие ошибочки, и он отметил эти ошибочки. In Sanskrit, there's a word called Shrutidhara. На санскрите есть такое слово шрутидхара. Shrutidhara means just by hearing once you can memorize something. Шрутидхара означает, что раз услышал, запомнил наизусть сразу. Just like Sutta Goswami is another example of a Shrutidhara devotee. Например, Сута Госвами это еще один пример преданного шрутидхара. He heard Shukadeva Goswami recite the Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Он слышал, как Шукадев Госвами прочитал Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшиту. And he repeated the exact Bhagavatam to the sages in Namashranya. И повторил Шримад Бхагаватам в точности мудрецам на Наймишаране. Just by hearing once, he memorized it. Просто один раз услышал, он все запомнил. So Keshav Kashmiri was amazed. How am I? Has memorized all this by hearing once. И Кешав в Кашмире был удивлен, каким образом раз услышав, Нимай все запомнил. And the Keshav Kashmiri could not answer to the defects that Nimai pointed out. И Кешав в Кашмире никак не нашел, что ответить на те изъяны в его поэзии, которые нашел Нимай. So when he could not answer, Nimai's students, his class students, started to make fun. И когда он там сидел, не в силах ничего сказать, то ученики Нимая начали над ним подшучивать. And then Nimai stopped his students from making fun.
Но Нимай, он остановил их, оборвал. He did not want to embarrass Keshav Krishna. Он не хотел ставить неловкое положение Кешава Кашмири. So Chaitanya Mahaprabhu went to the assembly of Mayavadi sannyasis in Varanasi. По другому случаю, однажды Чайтанья Махапрабху отправился в собрание саньяси Майявади в Бенарасе. They were all sitting on very elevated seats. В Варанаси. И они все сидели на возвышении. But where did Chaitanya Mahaprabhu go and sit? Но где уселся Господь Чайтанья Махапрабху? Huh? Where they wash their legs to go inside the temple. В месте, где омывают стопы, но ноги перед тем, как войти. So a devotee, Chaitanya Mahaprabhu, by his example, showed how one should practice humility. И Чайтанья Махапрабху этими различными примерами показал, как нужно быть смиренными. Thou, the Supreme Lord, he appeared as a devotee. Хотя он Всевышний Господь, он явился в образе преданного. So, devotee should practice humility in dealing with each other. Итак, преданные, общаясь друг с другом, должны быть смиренными. Prabhupada said, this is the formula for developing love of God. Humility, Trinada Visvaricha. Говорит, что это формула рецепт любви к Богу, Тринада Писаничана. And what does Krishnadas Kaviraj say? He says, this shloka you must tie around your neck, so you never forget the importance of this shloka. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что нужно то есть, выучить эту шлоку наизусть, для того, чтобы никогда не забыть ее важность. Now Rupa Goswami not only explains the 6 rasas amongst devotees that we have discussed very briefly, but he also explains how your devotional service can get ruined. Рупа Госвами писал не только 6 видов взаимоотношений между преданными, которые мы вкратце обсудили, но также и то, благодаря чему преданное служение можно уничтожить. And Chaitanya Mahaprabhu explains this in his instruction to Sanatana Goswami how, by Vaishnava Aparad, and the man-elephant offense, the devotional creeper, which grows by the process of Shravanam and Kirtanam, gets uprooted. И наставление Санатана Госвами Господь Чайтанья Махапрабху также объясняет, как следствие Вайшнава аппарат, оскорбления преданных, которые подобны бешеному слону, то есть это лиана, растение преданного служения погибает. In addition to Vaishnava Prad, Rupa Goswami has given us certain guidelines that we should be aware of. И в добавление к этой Вайшнава аппарате Рупа Госвами писал еще определенные вещи, о которых мы должны хорошо знать. Eating more than necessary or collecting more than necessary. Есть больше, чем необходимо, или же накапливать вещей больше. This is the famous verse, Atyahara Prayashasha Prajalpanyamagraha Gansangasa Lolyam Cha Sadhi Bhakti Vinashati. Это вот этот знаменитый стих. So, what is Atyahara? Over-endeavoring for material things or overeating? Первое это атьяхара, переедать или же накапливать материальных вещей больше, чем нужно. Of course, in the beginning, we encourage everyone to eat as much prasad as you want. Конечно, вначале мы все вдохновляем есть просады как можно больше. And so many people get attracted to prasad. То есть мы хотим, чтобы просад привлек людей. I think I explained this yesterday, did I? Мне How кажется, in the early days of the movement, so many people would come for the Sunday feast, which was very opulent, and they got so attracted to the feast they became devotees. я объяснял, что в самом начале движения то есть всегда готовили очень вкусные пиры воскресные, и люди приходили, они то есть наедались на этих пирах и таким образом привлекали к сознанию Кришны. So don't overeat or over-collect. Итак, не переедайте и не накапливайте больше, чем нужно. Then over-endeavoring for things, material things that are difficult to obtain. Затем прилагать чрезмерные усилия для достижения внешних результатов. Naturally, we all have to work because if you earn money to pay your bills, especially for a householder. Естественным образом нам нужно работать, чтобы заработать какие-то деньги, чтобы оплачивать, то есть содержать себя и семью, в особенности если вы домохозяева. If you're a brahmachari, life is more simple. Если вы брамачари, то жить, конечно, проще. If you're sannyasi, life is more simple. Для саньяси жизнь тоже проще. If you're grihastha, have a family to maintain, naturally you have to have some means of financial support. Если вы грехастый, у вас семья, которую нужно содержать, естественно, вам нужно иметь какие-то средства для этого. So you have to endeavor. Поэтому вам приходится прилагать усилия. But don't endeavor so hard that you don't have time to practice spiritual life. Не старайтесь настолько, что у вас не будет оставаться времени на духовную жизнь. Endeavor
but not at the expense of sacrificing a spiritual life. Прилагайте усилия, но не за счет своей духовной жизни. Then Prajalpa, talking unnecessarily about things not related to Krishna consciousness. Затем Праджалпа говорит на всякие бесполезные вещи, не связанные со знанием Кришны. Prajalpa is a habit hard to give up. Prajalpa is a habit which is often hard to give up. Праджалпа – это привычка, которую часто очень трудно отказаться от которой. Probably. Is that true in Moscow also? В Москве дела так же обстоят. Yes. It's a, we're also used to Prajalpa from our childhood. Потому что мы с детства уже привыкли к Праджалпе. But if you try hard, you can't. Но если очень постараться, то можно избавиться от нее. Krishna says those who endeavor with determination, I make up what they have and I preserve what they lack. Кришна говорит, что те, кто прилагают усилия с решимостью, я сохраняю у них то, что есть, и даю им то, чего им не достает. So we may have so many shortcomings. У нас может быть множество недостатков. But if we try, then Krishna will help. Но если мы будем стараться, то Кришна нам поможет. Just like one may not be an experienced preacher at all. Поэтому человек может быть и совсем не быть опытным проповедником. One may never have gone out on book distribution. Человек может ни разу в жизни не выходил распространять книги. One is shy. Человек может стесняться. He doesn't have the confidence to approach people or how to tell people the philosophy. Ему не хватает уверенности для того, чтобы то есть, обращаться к людям или же объяснять им философию. But at the same time you hear the importance of preaching. Но в то же самое время вы слышите о важности проповеди. At the same time you hear how important preaching is for making spiritual advancement. Вы слышите о том, насколько важно проповедовать для собственного же духовного прогресса. You endeavor to preach. И прилагайте усилия, чтобы проповедовать. Krishna to the heart. Кришна в вашем сердце. Anxious to become the cause of remembrance and the cause of forgetfulness. И Кришна, он хочет быть причиной, он всегда является причиной памяти и забвения. So Krishna, how much you control the kids also. Кто-нибудь там с детьми управьтесь, пожалуйста. So then, the Lord will help those who sincerely want to endeavor. И Господь поможет тем, кто хочет искренне прилагать усилия. This has been seen again and again, even from the time that Prabhupada established the ISKCON movement. Мы видели это вновь и вновь, как это повторялось, то есть с самого основания ИСККОН Шрилы Прабхупады. When Prabhupada first established his movement, nobody knew anything about book distribution. Когда Шрила Прабхупада впервые основал это движение, никто и знать ничего не знал о распространении книг. Nobody knew anything about preaching. Никто не знал ничего о проповеди. But devotees heard Prabhupada's desire. Но преданные услышали желание Шрилы Прабхупады, So they scratched their head. и они почесали в затылках, And Krishna gave them intelligence. и Кришна дал им мозгов. So, we should not forget that we may have the ability, but if we endeavor, Krishna will help. И поэтому мы должны забывать, что даже если у нас нет талантов, то если мы будем стараться, прилагать усилия, то Кришна даст нам эти таланты. Just like Mother Yasoda was eventually able to tie Krishna down. Например, вам Ишваре в конце концов удалось связать Кришну, Because she went and tried. потому что она продолжала стараться. So, we endeavor, if we endeavor in the right direction, Krishna will help. Поэтому, если прилагать усилия в правильном направлении, то Кришна нам поможет. So if you want to give up Prajalpa, the alternative is engage in Krishna Katha. Поэтому, если вы хотите оставить Праджалпу, то альтернативой этому является Кришна Катха. And the more you chant the holy name, the more you'll stay away from Prajalpa. И чем больше вы будете успевать святые имена, тем дальше вы будете от Праджалпы отходить. Then Niyamagraha. We follow the rules and regulations given by the sages in the scriptures. Затем Ниямаграха. Мы следуем правилам, предписаниям, данными в священных писаниях великими ачарьями. Not just as a formality, because we recognize that these are important tools to help us make spiritual advancement. Но мы делаем это неформально, потому что понимаем, что это важные способы, помогающие нам духовно продвигаться. So every rule that we do, that we follow, has a purpose. Каждое правило, которое мы следуем, имеет смысл. And the purpose is to make spiritual advancement. И смысл заключается в том, чтобы духовно продвигаться. And the contaminated mind has to understand these rules and regulations are there, not just as a sentimental expression, but given by the sages, established by Prabhupada, for our spiritual advancement. И поэтому преданные должны понимать, что все эти правила, предписания, это не просто
чья-то прихоть, но они даны священными писаниями, великими мудрецами, и они подтверждены Шрилой Прабхупадой, и имеют своей целью помогать нам продвигаться духовно. So we don't take shortcuts. Поэтому мы не пытаемся искать легких путей. In material life, everyone wants a shortcut, В isn't it? материальном мире все хотят то есть, легких путей. You don't want to study? Okay, manipulate and pass your exams. Вы не хотите учиться, нет проблем, можно что-нибудь подмухлевать и сдать экзамены. You don't want to follow the, say the middle, so everyone's looking for some shortcut or the other. Все ищут легких путей, But in spiritual life, there's no shortcut. но в материальной, духовной жизни легких путей не бывает. Lord Chaitanya has already given us the shortcut. Господь Чайтанья так уже дал легкий путь. Chant Hare Krishna. Повторять Хари Кришна. What's more simpler than that? Что же легче? In previous ages, you had to have meditation for thousands of years. В предыдущей эпохе вам приходилось медитировать 1000 лет. You needed thousands of Brahmins to do offerings. Вам нужно было, то есть, чтобы там 1000 брахманов проводили эти подношения, устраивали. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told his disciples to chant 64 rounds. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говорил своим ученикам повторять 64 круга. Prabhupada said 16. Прабхупада сказал 16. So, what more shortcut do you want? Куда же еще легче? Prabhupada reduced him from 64 to 16. Прабхупада уменьшил с 64 до 16. But no more. Но No не, more reduction. но не меньше. And on Ekadasi, 25. А в Экадыши 25. And tomorrow you can try to do 64. А завтра можешь попытаться 64 тысячи. So that's a pretty good shortcut. A pretty good reduction that Prabhupada did. Так что это довольно очень легкий путь. Шрила Прабхупада довольно все облегчил, здорово. Now if you can't even do your 16 rounds that you promised at the time of initiation, then there's something really wrong with you. Но если вы не можете повторять даже 16 кругов, которые вы обещали повторять во время инициации, значит с вами что-то совсем не так. Then that's an exhibition of insincerity. Это проявление неискренности. Honesty in spiritual life means being honest in our vows of initiation. Честность в духовной жизни означает быть честным по отношению к своим инициационным обетам. This is the beginning of truthfulness. С этого начинается вся правдивость. Accepting Krishna's instructions truthfully. То есть честно принимать наставления Кришны. Being truthful to our initiation vows. Честно относиться к нашим обетам, которые мы дали время Be посвящать. truthful with each other in Vaishnava dealings. Быть правдивыми и честными в взаимоотношениях друг с другом, с преданными. So, we don't go for any more shortcuts. We recognize that whatever had to be done has been done by Prabhupada. Now we stick to the path that Prabhupada has given us. Поэтому не пытаемся найти еще более легких путей. Мы понимаем, что все, что можно было облегчить, уже облегчил Шрила Прабхупада, поэтому мы просто строго следуем его наставлениям. Then, associating with worldly-minded people. Затем следующая пагубная вещь – это общение с людьми мирского склонности, мирского ума. Of course, some level of association is unavoidable. Конечно, какого-то уровня общения не избежать. We've explained this many times. Много раз это объяснял. Whether you do a job or a business or studies or even book distribution, you have to associate with worldly-minded people. Вы работаете, учитесь, занимаетесь бизнесом, и даже книги распространяете, вам все равно приходится общаться с людьми мирского склада. So we associate with the worldly-minded people to the extent necessary, not beyond. Поэтому мы общаемся с людьми мирского толка в той степени, в которой это необходимо, но не более. That's acceptable, as long as you associate to the extent Это necessary. приемлемо, то есть до тех пор, пока вы общаетесь ровно столько, сколько нужно, не больше. Then, being greedy for material achievements. Затем иметь жадность к всяким материальным объектам достижения. Lowlium. Лаудиям. Narada Muni explains, you can never satisfy a greedy man. Нарада Муни объясняет, что жаден удовлетворить невозможно. He told you this Maharaj in the 7th canto, you can satisfy a hungry man by giving him food. В 7-й песне он говорит Шри Махараджа, что голодного можно удовлетворить, накормив его. Angry man by letting him shout. Разгневанного, дав ему возможность выкричиться. Thirsty man by giving him water. Страдающего от жажды, дав ему напиться. But hungry man, greedy man can never be satisfied. Но жадину удовлетворить невозможно. So don't be greedy and at the same time be a spiritualist. Поэтому, будучи людьми, то есть культивирующими духовные ценности, не будьте жадными. Of course you can be greedy spiritually.
Конечно, духовной жадности иметь можно. You wanted everyone in Moscow to get a book of Prabhupada. Например, если вы хотите, чтобы все, каждый в Москве получил книгу Прабхупады. Very good. Очень хорошо. You want a temple in every corner of your country. Вы хотите, чтобы в каждом уголке вашей страны были храмы. Very good. Очень хорошо. But don't be greedy for mundane. Но не будьте жадны до материальных вещей. So, Gopal Krishna Goswami has not only given us the 6 sets of rasas amongst devotees, he also explains the factors by which devotional service can get spoiled. Да, Гопал Кришна не только объяснил нам 6 видов рас между преданными, но также нам объяснил 6 разных вещей, которые, разрушая пагубно, сказываются на преданном служении. And of course, he also explains how devotional service can be built. И, конечно, он также объясняет то, что помогает усиливать, продвигаться в преданном служении. Utsaha nishchaya dharya tat karma pravartana sangatyaga satavri sadvi bhakti prasabhati. How devotional service can be built by being enthusiastic, being determined, etc. Таким образом можно увеличить свое преданное служение благодаря энтузиазму, решительности и так далее. So we take advantage of the knowledge we have and practice it, especially in the associates of devotees. It's much easier to practice than if you were in seclusion somewhere. Так мы пользуемся всеми этими наставлениями, которые мы получаем и практикуем, воплощаем их в жизни. В особенности это проще делать в обществе преданных, чем где-то в уединении. By associating with devotees regularly, coming to the programs regularly, taking part in the programs regularly, and chanting and hearing, we can make spiritual advances. Благодаря регулярному общению с преданными, когда мы регулярно приходим в храм и принимаем участие в программах, то мы можем очень быстро духовно продвигаться. And that's the real goal of life. А в этом и есть смысл жизни. So our goal is not just to be Krishna conscious, but to keep making spiritual advancement. Поэтому наша цель не просто быть в сознании Кришны, но продолжать продвигаться духовно. And if we try, Krishna will help. Если мы будем стараться, то Кришна нам поможет. You've heard that saying, God helps those who help themselves? Вы слышали эту поговорку, что Бог помогает тем, кто сам себе помогает? They have a Russian equivalent to that. На русском что-нибудь подобное есть? There's one in every language. На всех языках есть, наверное. It's one of those famous phrases. Знаменитая крылатая фраза. So that's a fact. Krishna helps those who help themselves. Это факт, что Кришна помогает тем, кто сам себе помогает. But if you don't endeavor yourself, you can't expect Krishna to do the work. Если вы не будете сами прилагать усилий, то почему вы должны ждать, что Кришна за вас все сделает? Krishna didn't tell Arjuna, you keep sitting on the chariot and I'll shoot the arrows for you. Кришна не говорил Арджуне, продолжай сидеть в колеснице, а я буду вместо тебя стрелы выпускать. Is that what he said? Он говорил такие слова? No! He said, you shoot the Он arrows. сказал, нет, ты стрелы выпускай. But with your mind and intelligence dedicated to me. Но делай это, посвятив свой ум и разум мне. So we have to endeavor with the mind and intelligence dedicated to Krishna. Итак, мы должны прилагать усилия с умом и разумом, посвященным Кришне. And then you'll be successful И тогда вы добьетесь успеха in spiritual life. в духовной жизни. Hare Krishna. Hare Krishna. It's 9 o'clock, so I Уже should- 9. Поэтому думаю, что пора. And in summer it's a little easier, you know, it doesn't get dark and pretty late. Это немножко полегче, потому что темнеет поздно. In Moscow you don't quite have the silver nights that they have in St. В Petersburg. Москве, конечно, золотых белых ночей, как в Петербурге, нету. In St. Petersburg you can keep lecturing till 2 o'clock in the night and we'll look at them it's only 8 o'clock. В Петербурге можно давать лекции до двух ночи, а на улице будет как 8 вечера. So, any questions? Есть ли вопросы? So everyone realizes tomorrow is a significant day? Все осознают, что завтра очень важный день. So, I'm going to be here tomorrow, but I'm taking a day off from lecturing and kirtan. Я бы, то есть я еще здесь завтра буду в городе, но завтра у меня перерыв на лекции и на киртане. I'll be just on a chanting marathon as much as I can. Я буду мантру повторять целый день, как можно больше, на марафон. I heard on Ekadasi, your devotees chant in the temple in the afternoon. Я слышу, что вы Кадыши преданные мантру в храме повторяют, да? So I may come or may not, but I'll be here. But I'll come for the Bhagavatam class day after tomorrow morning. Ну, я прочитаю лекцию по Шримад Бхагаватам послезавтра утром. And then we'll go to Vladimir for the Rath Yatra. После этого мы поедем в Владимир на Ратхаятру. They shifted the Vladimir Rath Yatra from Sunday to Saturday now. Владимирскую Ратхаятру перенесли с воскресенья на субботу. Okay. Wapros? Yes.
Как развить вкус тому, чтобы всегда повторять святые имена? How to develop a taste for always chanting the holy name? Как же развить вкус тому, чтобы всегда повторять святые имена? Stay in the association of wonderful advanced Moscow devotees. Живите в окружении чудесных, продвинутых московских преданных. He's not from Moscow, that's why I told him that. Они из Москвы, поэтому я дал такой. So you want to develop a taste for the holy name, keep endeavoring to chant. Для того, чтобы развить вкус святого имени, нужно прилагать усилия повторять святые имена. Attentive chanting is very important. Внимательно повторять мантру очень важно. Our chanting should be attentive. Мы должны внимательно повторять святые имена. You know, sometimes we tend to make a chanting very mechanical. А то иногда у нас бывает склонность очень механически повторять мантру. Of course, mechanical chanting is better than not chanting. Конечно, лучше повторять ее механически, чем вообще не повторять. But we should chant attentively, understanding here is Krishna. Нужно внимательно повторять, понимая, что вот Кришна. In His holy name. В своем святом имени. And the Lord is so kind, He's given me the opportunity to chant. И Господь столь добр, что Он дал мне возможность повторять святые имена. Only the very fortunate get the opportunity to chant. Только очень удачливые души получают возможность повторять святые имена. So don't let this diamond slip out of your hands. Поэтому не теряйте этот драгоценный бриллиант. Yes, any more questions? Есть Yes. еще вопросы? Да. Yes. Yes, yes, yes. Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас перечислили, этого достаточно, чтобы предаться Господу? Surrender to the Lord. You mean the things that I mentioned? Yes, that's what the scriptures say. Вы имеете в виду то, что я упомянул? Да, это то, о чем говорят священные писания. If you can do that, that's pretty good. Если вы сможете это сделать, это будет очень хорошо. Of course, there's always room for improvement. Конечно, есть всегда место для того, чтобы улучшаться, That's a good start. но для начала это будет очень хорошо. At least start with 16 rounds Носите, по крайней мере, 16 кругов and chant attentively. и внимательно повторяйте мантру. Actually, spiritual life is pretty easy. На самом деле, духовная жизнь – штука довольно простая. It's not difficult. Это несложно. Mature life is much more difficult. Материальная жизнь гораздо сложнее. Mature life means you become a slave of your senses. Материальная жизнь означает, вы становитесь рабом своих чувств. From morning to night, you're working just to please your senses. С утра до вечера вы вкалываете, чтобы ублажить свои чувства. And to do that, you have to cheat and do so many other things. И для этого вам приходится обманывать и делать столько всего разного. Okay? Еще вопрос? Yes. Личный даршан, групп даршан. Личный даршан или общий даршан? I'll be in Vladimir for 2 days, so if you're coming there, better see me there. Я буду в Владимире 2 дня, если вы приедете сюда, вы сможете меня там увидеть. Это близко ваша дома тоже. Okay, any other? Есть ли еще вопросы? Which things could we remember every day, which would be helpful for our spiritual life, for all our activities? Very good question. Очень хороший вопрос. Just remember the instructions. Какие вещи нужно стоит вспоминать в течение дня, чтобы они помогали нам духовно? Remember the basic instructions that Prabhupada gave us. Вспоминайте все основные наставления, которые дал нам Шрила Прабхупада. Chant 16 rounds, Повторять 16 кругов, follow regular principles, следуйте регулирующим принципам. read Bhagavatam, Bhagavad Gita, Читайте Бхагаватам, Бхагавад-гиту. stay in the association of devotees. Быть в окружении преданных, общества преданных. That's all. Это все. Eat Krishna Prasad. И есть Кришна Прасад. If you do this, then we'll give you another list later. Если вы это сможете делать, тогда мы вам немножко погодя другой список. Следующий. Yeah? If we give you too much in the beginning, you'll get scared. То есть, если мы слишком много вам с самого начала дадим, то вы испугаетесь. So we don't want to scare people. Мы не хотим запугивать людей.
Okay? Any other questions? Есть Yeah. еще вопросы? Ничего не слышно. Если на санкете Ром. человек оскорбляет вайшнава, то как себя вести? How to behave in Sankirtana somebody? How to behave if in Sankirtana somebody offends a Vaishnava? See how Purimati Baba pros? How to behave in Sankirtan when somebody offends a Vaishnava. Как вести себя на Санкиртане, когда кто-то оскорбляет преданного? Vaishnava never gets offended. Вайшнав никогда не чувствует себя оскорбленным. Somebody may come on Sankirtan and abuse you. На Санкиртане кто-то может подойти к вам и начать вас ругать, Somebody may come and slap you. или же может даже то есть, отвесить вам плеуху. Vaishnava doesn't feel offended. Но Вайшнав не чувствует себя оскорбленным. He's tolerant. Он терпелив. He expects all this. Он ожидает, то есть он знает, что всего этого можно ожидать. If Lord Nityananda can be attacked, where are we? Даже на Господа Нитянанду напали, уж кто мы по сравнению с ним. If Prahlad Maharaj can be thrown in, you put in difficulty, where are we? Даже если Прохладу Махараджа ставили в множество затруднительных ситуаций, то кто мы по сравнению с ним? So, Offense Vaishnava. so if somebody offends a Vaishnava on Sankirtan, tolerate it. Поэтому, если вас кто-то оскорбляет на Санкиртане, нужно терпеть. If somebody offends some other devotee. Oh. Well, it all depends what type of offense it is. Все зависит от того, что за оскорбление. You know, offense is a big, broad category. Оскорбление это очень широкая категория. Verbally. Abuses him. Huh? Abuses him, you mean. Yes, yes. So just walk away from there. Уйдите оттуда и все. We're not going to stoop to the other person's level. Мы не собираемся деградировать, опускаться до уровня этого человека. He abuses you, you abuse him. Он ругает вас, вы ругаете его. We don't believe in tit for tat. Мы не следуем практике зуб до зуба. Okay. Vaishnava has to preserve his dignity. Вайшнав должен сохранять свое достоинство. He can't stoop to a very low level like the karmis can. Он не может опускаться до этого уровня, до которого карма опускается. Okay? Yes. Ask any more questions. Нужно стараться, чтобы расширить проповедь. Как правильно стараться? How to try to expand preaching. Как стараться расширить проповедь. How to try to expand preaching. This should be the meditation of every devotee. Все преданные должны это медитировать. It's not that preaching is the meditation of only full-time Sankirtan book distributors. Неправильно считать, что проповедь это медитация только тех, кто занят распространением книг. This is a very wrong concept that some devotees have developed. Это очень неправильное представление, то есть если у кого-то такие имеются. We should all be meditating, how can I be an instrument in spreading the glories of the Lord? Мы все должны медитировать на то, как стать инструментом распространения славы Господа. And take advantage of instructions that you get from your temple leaders. И пользуйтесь теми наставлениями, которые вы получаете от руководства храма. Take advantage of the instructions that you have of the Prabhupada. Пользуйтесь теми наставлениями, которые вы получаете от Шрила Прабхупады. And just try to preach. И просто старайтесь проповедовать. A young child in the beginning may speak broken language. Как маленький ребенок вначале может говорить на ломаном языке. No one can understand. Никто ничего не понимает, что он говорит. But as he goes on trying, he becomes perfect. Если он будет продолжать стараться, то он станет говорить правильно. So there may be so many discrepancies in our endeavor initially. Поэтому поначалу в наших усилиях может быть множество недостатков. Go on with those who are experienced preachers. Выходите проповедовать с теми, кто имеет уже опыт, с опытными проповедниками. And you will learn. И научитесь. Just like it says, we give in charity, accept in charity. Как мне говорится, что мы делаем, то есть дары и принимаем дары. Or reveal your mind to those who are more advanced and take instruction from them. Или же раскрывать, проверять свои мысли более продвинутым и получать от них наставления. So some devotees are very experienced preachers. Поэтому есть преданные, которые являются очень опытными проповедниками. Learn from them, associate with them. Общайтесь с ними, учитесь у них. They are anxious to pass on their secrets. Они с удовольствием поделятся своими секретами. In mature life, if you have a formula for success, you don't want to give it to anyone. В материальном мире, если кто знает рецепт успеха, он не хочет им делиться ни с кем. Just like
this Coca-Cola or Pepsi-Cola, whatever, the formula that they have for making a cola, nobody knows in the world except few people. Как, например, вот эти Кока-Колы, Пепси-Колы, во всем мире никто не знает рецепты этих напитков, кроме за исключением нескольких человек. It's a well-guarded secret. Это очень такой хорошо то есть, охраняемый секрет. And in spiritual life, you're anxious to share the formula for success. Но в духовной жизни вы стремитесь поделиться рецептом успеха. Okay, I better stop now. Хорошо, на этом я лучше уже остановлюсь. Are many of you coming for the Vladimir Rath Yatra? Поднимите, кто на Владимирскую театр поедет. Oh. How are they going? In a bus? Как на автобусе поедут? Train. We have one bus only. Public train, charter train. На общественном поезде или же арендуете поезд? Krishna Railways. Hare Krishna Railways. Кришнаитские пути сообщения. Hare Krishna.